Mungu awabariki na muendelee tafadhali kuwekea watoto hizo account pesa. Najua tumerudisha wengi walikuwa natarajia kuja, lakini hatukuwapea nafasi. Tulikuwa na pipeline ya wale wenye tulikuwa tunataka waingie siku ya leo. Tena nataka kuuliza wazazi, kama mtoto wako amefikisha ama anaenda secondary, nataka mtupee yeye kwa account ya Njore Junior. Mtoe Njore Junior, mpee scholar. We have a program for scholar children. But now, unfortunately, those who have come, some of them are beyond now the age ya kwenda kwa zile bouncing council. So, wanakaa wameboeka the whole day. Sasa, tuko na program yao. Wale wako na scholar, we'll be calling them very soon kabla wafungue shule. So, nataka kuuliza wazazi, please transfer your children from Njore Junior to scholar account because of age. So that now they can be coming for their own program, and when they come here, they don't miss t-shirts. Like now I have some who cannot wear the t-shirts that we have because of the age. So kindly transfer your children next year so that we are able to give them the right service and even the right package. We also want to kindly request, keep those accounts active. They are also deposited their money this month of November. Unfortunately, we could not allow them to come because we have a catering. That account should be having money from January because we are saving for our children so that they go to school and you can also pay their school fees. Unfortunately, this year we have been able to understand how the school calendar was. So we have really been able to call so many children this time. So next year, we may be a bit keen on those who want to accommodate on the activity for Njore Junior. So let's keep the accounts active and for all of them. If you have 3 children, all of them should be active, not one. That's why you see you're coming with 2 children, you're only picking one. The only accounts that you kept active. And for the interest of time, allow me to call the Vice Chairman so that he can take us to the next program and also introduce the board who are here and also invite our guests. In case of any query you have or clarity, kindly call any branch. You'll be able to give an advice according to the information we have for your account and the day's activity. Otherwise, we appreciate so much for the support. May God bless you and continue patronizing Winas and kindly introduce to us the people who have not joined Winas so that they can be part of us. We grow together, Winas Sacco. My name is Pauline Mwaniki. I'm the C.E.O. Winas and most welcome to this function. Thank you. Tupigie CEO wetu makofi kidogo. Asante. Thank you our CEO. Kanyaru Michael is my name. Na ningetaka tusalimiane hewani. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hata mimi nitachukua nafsi hii kuwakaribisha kwa siku ya leo wanafamilia wa Winas, na ningetaka to introduce a few of our board directors who are present. From the far edge, we have Director Joseph Kimanzi, Director from Chicago. Next, we have Director David Kaduri, Chairman Supervisory. We have Director Samuel Wambua, Director from Mwea, and we also have Director Peter Ereri, Wahapa Tuko, Ukutuko, Mbeti. We have Director Daniel Gerano, Director from Makuria. Yeah, asante. And without much ado,
I'm going to take this chance to welcome our guests of honor to say a few words so that we can go to the next program. We know the weather is today it has given us respect. God has stood with us so that now we can have time for our children to pray. The C.E.O. Winas, the board of directors, and the Winas fraternity that is staff, na wazazi na watoto, hamjambo, habari zenu? Kwa majina naitwa Waroga na mimi ni waziri katika kaunti wa jinsia, wanarika, michezo na utamaduni. Ningetaka kuanzia na kusema ni asante sana kwa CEO na board of directors kunialika dakika chache niwe na nyinyi, nione vile mnafanya, tusemezane dakika chache, halafu watoto warudi kujifurahisha wakiwa pamoja na wazazi. So I would want to have some little or so engagement with the parents and the children, and first to thank Winas as a Sacco for this very, very noble activity, and also for being there for us as the people of Embu together with other Saccos, sababu mengi huwa zinatufinyilia sana, na tukiwa na Saccos mengi zinakuwa zinaangalia vile Saccos wanafanya, ili angalau hata nao hata kama wanakuwa regulated na Central Bank waache kufinyilia wazazi na wananchi sana. So asante sana Winas kwa products zile mko nazo, Jolly account nimeona, Scholars account. Wazazi, hii ni kitu mzuri sana kuanza kuweka akiba kwa mtoto wako akiwa mdogo, day old, mpaka wakati atakapomaliza shule. Hii ni sababu in life you have so much to do. You have the education for your children, you have your personal engagement, you want to do development. So when you're saving pole, you will not feel the pinch of educating your child. You will not feel the burden of educating your child because you've been saving over time. I would want to urge every parent who is here to kindly next time talk to your other friends from the villages, from the estates. Tell them about Winas and the products available so that they also start saving for their children. And we also minimize the many harambes that we do in the villages ili tuweze kusomesha watoto wenu. So wale ambao mmeweza kuingia kwa hiyo junior account or Jolly account and the scholar account, hongera kwenu, asanteni sana. Na vile naona ni wazazi wachanga, nyinyi mmechanuka. Sisi hatukuwa tunajua mambo kama haya, hatukuwa tunaona sana kama iko na manufaa. Kwa hivyo hongera kwenu. Now, I would want us to talk just a few things about us as parents and how we bond with our children. Wakati mlikuwa mnacheza pale, nilisikia yule alikuwa na microphone akiwaambia it's a way of bonding. True it is. We need to bond with our children. They get to know us, we get to know them, they get to understand what happens out there. Ili wakuwe wakiwa watoto ambao ni wachangamfu, tunawaelewa, wanatuelewa, hata wakati wanaanza kuwa na shida zingine tunaweza kuelewa. Hapo katikati. Asante. I would want to start with one item that is called boosting the child's self-esteem. Mtoto akiwa mdogo kama huyu, usifikiri utaanza kuboost esteem yake ama kumpatia confidence ama kumwambia mtoto wangu unaweza akiwa 13 years. Utaanza kumwambia akiwa saizi. Juu lazima akuwe akijua kumbe hata mimi naweza
appreciate. So let us boost our children's morale through the engagements that we allow them to do. And some of the ways that you can boost your children's your kids' morale is through your tone of voice. Ukiongea na mtoto wako, unaongea na tone gani? Kama wewe mzazi ungetaka mtu mwingine akuboromokee, wacha niongee hicho Kiswahili na najua it's not correct. If you don't like others to shout at you, when do you shout at your child? Can you be have a low tone even if he has done something wrong and tell her, you know what, Lucy, this is wrong, you need to have done it that way. Don't create fear in the name of disciplining your children. Are we together? Tafadhali lazima hawa watoto sio wale tulikuwa hapo nyumaye. Hawa watoto ni watoto wa kusemezana na wazazi. Na mjue kwa kweli kuna haki za watoto. Na kuna act ya watoto ilitoka 2001. They have their rights, but along the rights there are responsibilities. Kwa hivyo mtembee na watoto wenu, mkiwaelewa, ukiweka fia kwa mtoto wako, utaweza kumuelewa. Atakuwa na kuona anaingia chini ya kitanda juu kila wakati mama anashika keni. Keni ni nzuri lakini lazima ichukuliwe wakati ufaao. Kuna kitu tukiwa wazazi tungetaka sana tuwe tuna avoid ama tunakaa mbali kama tunataka kuboost self esteem ya mtoto wako. Kuna watu it comes out from a parent wakati hajafurahi unamwambia you are stupid ama you are acting you do not act, you act worse than your younger brother or sister. Why do you compare your children? Why don't you deal with your child directly? The guardians who are here, the parents who are here, tafadhali tembea na mtoto wako vile alivyo. Don't compare your child to another one, to a neighbor's child. Deal with the issue and deal with it. Ukijua hata na yeye ako na akili. Kama mtoto akiona umechukua kena na anaanza kulia, ni kujua ako na akili. Kwa hivyo msemezane, you talk to your children kama watoto ambao wako na akili. We also need number 2, to catch our children when they are doing good. What do I mean? Don't always look at what your child never did right. Look at what has also been done right. The way you like others to appreciate you. First of all, appreciate your child and then correct the child. For example, I talked about maybe a child making his or her bed if he is able to, or doing some little things, looking after the young one. Why don't you start by appreciating that Mary, that Lucy, that John for the good thing that he did and remind him or her, but you know yesterday, this is how you did it. So the way you've done it today, do it tomorrow and the days to come. So that mtoto akiendelea kukua, anaelewa mtu huwa anakuwa appreciated akifanya mambo mazuri. Kwa hivyo wakati atakuwa miaka 15, miaka 16 na zaidi, atakuwa anajua ku-appreciate wengine vile alikuwa anakuwa appreciated. And that is building confidence again in your children, because all of them will not necessarily be they will not necessarily be academicians. They are those who will go up to the university, others to the colleges, others at some level. You nurture those other talents that they have, and life will continue. So build confidence. Don't compare them. Don't compare that one who becomes number 1 with the other one that you're doing. You think is not doing as much as you want. Why? Because these are 2 different children. Na tafadhalini tusiachilie walimu wawe ndio wazazi wa watoto wetu. Walimu wameandiliwa kufunza na curriculum imewakalia sana. Kwa hivyo tusaidie walimu wetu na jukumu ya kulea na kuelewa na kutembea na watoto. Ya 3, tafadhali mkueni consistent na discipline. Let us be consistent with the
time. Today, if mtoto wako ametukana ndugu yake ama dada yake ama mtoto wa neighbor, unamwambia si vibaya, the next time he does the same, unajifanya hukujua. Don't think that child is stupid. Atakuja kujua kumbe dada kuangi serious. So be consistent with your discipline so that your children also understand you and not conclude that you have double standards. Tuko pamoja wazazi, who are consistent with the discipline and indiscipline ambayo inafaa. Tumeona kwa television some parents overdo the discipline. If you overdo, the government comes in with the aspect of child abuse, na wewe utalala ndani ukifikiria wewe ni wewe mzazi wa mtoto. Kwa hivyo ni discipline ambayo inafaa. Ingine, and also establishing rules. Hakuna mchezo, hakuna game haina rules, ndio? Hata football iko na rules, hata volleyball ama mchezo gani. So even at home there are the rules of the game, the do's and don'ts. Wacha mtoto aelewe this is the rule ama these are the rules from the word go, ili akue na aende na hiyo, and you will have a very present teenager. You will have very present adults or young adults, because they will have learned it from the word go. Na tunasema kwa Kiswahili, samaki mkunje akiwa mbichi. Samaki ukishamboil kwa jiko na mafuta akikauka, hautamkunja, utamvunja. So tengeneza huyo samaki mkunje akiwa mbichi, na ndio hiyo. Now, make time for your kids. Today you are called here by Winas, but tomorrow they will not call you. So find time, the way you found time today to be with your kids. Tafadhalini wazazi, tutafute nafasi ya kuwa na watoto, na hiyo ndio ya muhimu sana. Hii ndio maana utaweza kuelewa na mtoto wako akiwa mdogo, uanze kuona akona behavior ambayo haieleweki, ama you even notice something funny in their bodies and in their behavior. So don't leave your children, for those that have house helps, don't abdicate your responsibility and push it to the house helps. That's why they are called house helps. Anakusaidia, sio kuja kustand in for you. No. Let us be the first. Vile unagawa masaa yako, jua hata ya mtoto yako hapo, ugawe pamoja ukigawa. For those who are employed or those who do their own businesses and are engaged the whole day, tafadhalini, it is not bad to be employed. It is not bad to do business because you're fending for your family, but find time to be with your kids so that you are not told this and that. Mtoto alianguka, alipata kilema, akona vitu nyingi. You've never noticed, because ataoshwa, afanywe kila kitu na wale wengine. Even if you are tired, you must have time for your kid and for the women who are here. That is why God gave us that very noble task. Jua sisi ni multitaskers. So you're able to do this and that, and for as long as, even if the calendar for a woman is so long, lazima Mungu anakupatia nguvu. Hiyo ingine, tafadhalini tuwe good role models to our children. Lazima hao watoto watafuata ile wanaona mimi nikiwa kutoka day one of their age to whatever age. So don't expect them to be what you're not. So tafadhalini, tabia tuwe na nzuri, tusemezane in their midst, tukijua wanashika. Na nilisema these small kids are very intelligent, they are able to remember. Don't think that a 4-year-old boy girl will not remember vile tulikuwa tunatusiana jana, ile maneno tulikuwa tunasemezana. So let us be the role models that we want to see in our children. Si mayai hutoka kwa kuku. So kwa hivyo lazima tuwe mfano mwema. Ya mwisho nilisema sitaki kubakalisha. Let us have good communication skills with our children. Let's use palatable language. Usitumie lugha ambayo ungetaka kusikia akitumia,
ikiwa ametoa kwako ni anje utamueleza hiyo lugha si nzuri na ndio kweli hiyo ndio lugha unatumia. So tuwe good communicators and let us involve our children in small decisions that affect them. Kama decision ni mimi inani affect, nikiwa mtoto mbona usini-educate at my level, at their age, they are able to say one or two things so that even if they are the rules in the house, if you engage that child in making those rules, trust me, ataziweka na atazifuatilia juu atakuwa ana identify na hizo sheria za nyumba ama decisions zile tuna make. Please wazazi, tuwe na unconditional love for our children. There are no conditions for love. Don't have any conditions to be able to love your children because even the Bible demands that we do that. So in summary form, hata kama utakumbuka kile nilisema, tumesema you be friends to your children and you understand what challenges they are going through so that you are able to look for assistance. Do not abdicate your responsibilities or pass your responsibilities za uzazi kwa wale wasaidizi tuko nao nyumbani, and also be keen to notice any unusual behavior with your child or with your kid so that you know how to address it or where to go or where to seek assistance. Encourage your children. Do not over-reprimand them. Just give them minimum, even if hata kama ni kumwadhibu, kuna kiwango kulingana na umri wake. You allow your children to portray their abilities. Tumeona watu wa Rift Valley, they are billionaires due their athletes. So even our children have various talents, and my department is one department that is going to be very keen in identifying and supporting the talents that our children and youth have in them so that we nurture them, support and take them to the next level. So be ready to assist also the teachers to identify the talents or abilities that your children have. And I think you should not, that's already about what I wanted to say. Also, the last one, do not ask for too much. Don't keep on asking your child why she was number 1 and the other one was number 10 and the other one was number 20. Please don't ask for whatever you never were able to do. And even if you are able to do yourself, understand your child better. Wacha tusisukume watoto mpaka tunawapatia stress. Tembea na mtoto wako, muongee, umuelewe, lakini sio kumwambia. We said the ones that you use to your children, to your kids, can build or destroy them. As much as he has been the tail, ama he has held the tail, you must still have a loving language ili aone sababu ya kujikakamua na kuja namba 37 kama alikuwa 38. Hivyo. Lakini sio kumsukuma, kumnyima chakula, hawezi pata nguo, hawezi pata viatu, utakuwa unaharibu ubongo wa huyo mtoto. You will be working on their psychology very negatively. Lastly, not the least, wale mmeacha huko nyumbani, hata kama ni wana youth na wale wazazi wengine, muambie kuna department hiyo nimesema ya jinsia, michezo, utamaduni na wanarika ambao tuko tayari ku-identify talents, to support the youth, women and men in gender, because gender is about men and women. I want to thank you so much for listening to me. Najua kuna wazazi wamechoka juu wamekuwa wakicheza na watoto wao, na hiyo, that's the way to go. Even at home, I said you must find time
utagawanya hayo masaa. Hii ni ya mzee, hii ni ya watoto, hii hivyo ndivyo kulivyo. Asanteni sana. And once again I want to thank the ladies who are here. Naona nyinyi ndio mko wengi, na wale wazazi wanaume walipata nafasi hata nao kuja. Asanteni sana. Tusaidieni tulee watoto na Mungu atatubariki. Asante sana. Thank you our chief guest. Tumpatie maua. Tumpatie our chief guest maua. Najua nimeona mkiingiza vichwa kuonyesha nimeelewa kile aliwapatia. Asante sana Augusto Bona. Naona mankuli yaandaliwa na